yote tunafanya ya kusaidia viongozi wetu kubadilisha nchi ya Kenya. For the last 2 weeks tumekuwa katika kazi ya kutengeneza budget policy statement ya budget ambayo itatuongoza from July of this year. Na katika hiyo budget tuliweza build up on the many things that the president has already accomplished. Number 1, tumeweka pesa ya fertilizer. Na sio fertilizer peke yake, tumeweka pesa ya all the inputs. You know, Kenya, for us to start talking about GDP growth, we first of all have to be independent in terms of the supply chain of food. And in that respect, tunataka kama serikali tunasaidia wakulima kwa njia ya inputs, hiyo ni mbegu, na pia maneno ya fertilizer. Na naweza hakikishia wakulima wote tumeweka pesa ya mbegu, hata ya cotton, BT cotton seed, tumeweka pesa mpaka ya mbegu ya sunflower seed, kwa sababu tunataka pia to grow our edible oils within the country. Pia tumeweka maneno ya fertilizer, ya cash crops and also food crops. Na ile fertilizer tunanunua tukienda mbele is what we call crop specific fertilizer. Kama ni mkulima wa mahindi, anapewa ile inastahili mahindi. Kama ni mkulima wa kahawa, anapewa ile inastahili kahawa. Na kwa hivyo hiyo maneno yote tumeangalia. Tumeweka pia pesa, na unajua Kenya tunashikiliwa sana na wakulima wa kahawa kwa maneno ya exports. Na tumeweka pesa ya kutayarishia kutengeneza ile inaitwa guaranteed minimum returns kwa maneno ya kahawa. Hapo beleni tuliweka 4 billion katika supplementary, katika hapa juzi tumeongeza another 2 billion katika coffee cherry fund ambayo tunataka tutumie to guarantee our coffee farmers a guaranteed return. Tumeweka pia pesa ya wakulima wa majani chai. Wale hapo awali walinunua fertilizer, subsidy ilibaki upande ya serikali. Tumeweka pia hiyo subsidy arrears, na pia tumeweka pesa ya subsidy ya wakulima wa majani chai so that also them can also take advantage of that government program. Kuna kitu ingine ambayo inapea roho yangu furaha. Nikitazama and I can bet. Na kwa hivyo katika hayo yote tunafanya ya kusaidia viongozi wetu kubadilisha nchi ya Kenya. For the last 2 weeks tumekuwa katika kazi ya kutengeneza budget policy statement ya budget ambayo itatuongoza from July of this year. Na katika hiyo budget tuliweza build up on the many things that the president has already accomplished. Number 1, tumeweka pesa ya fertilizer. Na sio fertilizer peke yake, tumeweka pesa ya all the inputs. You know, Kenya, for us to start talking about GDP growth, we first of all have to be independent in terms of the supply chain of food. And in that respect, tunataka kama serikali tunasaidia wakulima kwa njia ya inputs, hiyo ni mbegu, na pia maneno ya fertilizer. Na naweza hakikishia wakulima wote tumeweka pesa ya mbegu, hata ya cotton, BT cotton seed, tumeweka pesa mpaka ya mbegu ya sunflower seed, kwa sababu tunataka pia to grow our edible oils within the country. Pia tumeweka maneno ya fertilizer, ya cash crops and also food crops. Na ile fertilizer tunanunua tukienda mbele is what we call crop specific fertilizer. Kama ni mkulima wa mahindi, anapewa ile inastahili mahindi. Kama ni mkulima wa kahawa, anapewa ile inastahili kahawa. Na kwa hivyo hiyo maneno yote tumeangalia. Tumeweka pia pesa, na unajua Kenya tunashikiliwa sana na wakulima wa kahawa kwa maneno ya exports. Na tumeweka pesa ya kutayarishia kutengeneza ile inaitwa guaranteed minimum returns kwa maneno ya kahawa. Hapo beleni tuliweka 4 billion katika supplementary, katika hapa juzi tumeongeza another 2 billion katika coffee cherry fund ambayo tunataka tutumie to guarantee our coffee farmers a guaranteed return. Tumeweka pia pesa ya wakulima wa majani chai. Wale hapo awali walinunua fertilizer, subsidy ilibaki upande ya serikali. Tumeweka pia hiyo subsidy arrears, na pia tumeweka pesa ya subsidy ya wakulima wa majani chai so that also them can also take advantage of that government program.
kuna kitu ingine ambayo inapea roho yangu furaha. Nikitazama and I can bet hapa ni Eldoret town, but I also know we also come from villages. Most of our villages, the access to electricity is very low. Na ile tumepea nafasi kama serikali ya kupeleka stima katika vijiji zote Kenya, inaitwa REREC. REREC tukianza kutengeneza hii budget walikuwa wamepewa 9 billion shillings. And the president called me when we were finishing the budget policy statement, and we added another 12 billion shillings ambayo itaenda katika REREC iende kuunganishia Wakenya wengi stima. Na katika hiyo fedha rais amesema, na hii iende vizuri sana, we want first of all to maximize the infrastructure that you already have. Kwenye hakuna line, kwenye kuna already the lines, kuna LV lines, kwanza tuhakikishe hiyo fedha inaenda kuunganisha as many Kenyans as possible. And because the president believes in one Kenya, where there is no Kenya built on the basis of ethnicity, the president has told us categorically, tukigawa pesa ya budget, we must never give cognizant of how people voted. Maneno ya election ilikwisha, ametuambia sasa ni maneno ya kujenga Kenya. Na hatuangalii pahali popote Kenya in a different manner than we look the other. And in that regard, President amesema hiyo pesa ya stima, every constituency in Kenya yote inapata 50 million shillings ya kuwaunganishia wananchi wa Kenya stima. Na katika maneno ingine yote, barabara na zile zingine, amesema for Kenya to develop, Kenya cannot develop when only a part of Kenya is developing. The president has told us for Kenya to develop, all parts of Kenya have to develop. And therefore we have to allocate resources equitably across all the regions of Kenya. Na ya mwisho, wale wazazi hia, hakuwezi kosa mwalimu ambaye wako katika kwaya. Na hii kanisa nikisema walimu wasimame, pia ni wengi. Mnafanya kazi mzuri sana kwa nchi yetu ya Kenya. Na ndio maana katika hii budget policy statement, in the sector, ile tumepea pesa mingi sana ni elimu. Close to 670 billion tumeweka kwa maneno ya elimu. But one element is very critical. Katika TSC, tumeongeza fedha 26.3 billion shillings katika TSC. Na hiyo pesa tumesema wale interns, wale waliajiriwa hapo awali na serikali, 26,000 of them, we want them to be confirmed on permanent and pensionable terms. Kwa sababu hawa wengi ni wazazi pia, wanajitolea sana, tunataka wapewe kazi na serikali, kazi ya kudumu. Na katika hiyo fedha pia 26.3 billion, tumeweka pesa of hiring an extra 20,000 teachers katika the next financial year. Na haya yote ni maneno ya elimu. Na kitu kingine ambayo ningetaka nigusie nikienda kumalizia. Mheshimiwa Rais akanipigia simu, akaniambia hii shida ya passport nataka tumalize. Akaniambia enda tafuta mtu anaitwa Ndindi Nyoro, nimempigia simu akupatie pesa tumalize hii shida ya passport. Nataka kusema in the next 3 months hii mambo ya passport tukishikana na Ndindi Nyoro tunamaliza na kila mtu atapata passport within 1 month akiapply. Na tumesema kwamba tunataka watu waende huko nje. Mheshimiwa Rais ameniambia tuhakikishe kwamba watu 1,500 wameweza kwenda kazi huko nje, waende huko Australia, waende huko Germany, wengine waende huko USA, wengine waende Canada, na hiyo ni program yetu ya labor migration. Asanteni sana na Mungu awabariki. Makofi mazito kwa PS wetu. Na nakushukuru PS, nilipokuambia tutakuwa na kasi siku ya leo, licha ulikuwa na program mingi, umeipa heshima na umesema leo utakuwa hapa nyumbani. Asante sana. Basi ndio niweze kumkaribisha seneta wetu. Leo na mimi sipendangi kuongea maneno ya maendeleo kwa kanisa. Lakini rais hawezi akafanya kazi ngumu kututafutia fertilizer bei rahisi. Alafu kuna wale wakora wako cereals. Kuna shida cereals. Mtu anaenda anaandikisha anataka fertilizer, lakini usipotoa kitu unaambiwa usijui uko na bangapi huko nyuma. Mimi nataka niwapatie onyo, na hiyo maneno tumesikia, especially lesos.
Hiyo ukora lazima ikome. Wananchi ukiwa na eka 5, ukiwa na eka 7, ukiwa na eka 2, ukiwa na eka 1000, wote wako same. Lazima kila mtu apate hiyo fertilizer. Na hiyo ndio tunataka tuambiane tukio viongozi. Kila mtu akae rada kwake. Kwa sababu kuna hii sasa wameanza biashara. Ati lazima uongeze shilingi 500 kwa gunia, ati ndio uletwe hapa mbele. Hiyo ukora lazima igome. Alafu kuna tena ukora mwingine. Bado kuna fertilizer inaruka hapa Uganda. Kuna bado makatel. Lakini hiyo mambo yote tutatatua. So mimi nataka niwaonye mapema wakora. Tumejua mambo yenu. So mjue, ukisikia mimi nikisema ujue niko na fax. Na tutashika mtu na tutakufukuza. Otherwise mimi nataka niseme asante sana Bishop. Mimi ni mtu yako na bado niko loyal.